Hello everyone, welcome back to Midslit. In this video, I am going to discuss about language typology, which is the part of the paper Introduction to Linguistics offered by University of Calicut for MA English Language and Literature students. So, welcome back to the world of linguistics. Let's begin. First, language typology. What is language typology or linguistic typology? Linguistic typology or language typology is a field of linguistics that studies and classifies languages according to their structural and functional features. Its aim is to describe and explain the common properties and the structural diversity of the world's language. So, linguistic typology or language typology is a field of linguistics, and linguistic typology studies and classifies languages according to their structural and functional features. ലോകത്ത് ആകമാനമുള്ള ഭാഷകളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാഷകളെ വിവിധ രീതിയിൽ തരംതിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എയിം ഈസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദി സ്ട്രക്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ്സ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി എയിം ഈസ് ടു describe and explain the common properties of world languages as well as the structural diversity of the world languages. So that is linguistic typology or language typology. So there are some subdisciplines including qualitative typology, quantitative typology and theoretical typology. So we can discuss these various subdisciplines in detail. Let's move. So we can use these three parameters to classify language in various ways. So the parameters includes morphological typology, structural typology. We can call structural typology as word order typology, and third parameter is phonological typology. So let's move and we can discuss morphological typology in a detailed manner. Morphological typology, the study of differences among the world's languages relating the ways in which words are formed from smaller meaningful units referred to as morphemes. So morphemes are the smallest meaningful units of sounds. If we cut the language into smaller pieces, we can get the smallest meaningful units as phonemes. So based on morphological typology, languages of the world can be grouped into four main categories, which are isolative language, agglutinative language, polysynthetic language and fusional language. So we can classify the world languages into four categories according to morphological typology. So these are the four categories: isolative languages, agglutinative languages, polysynthetic languages and fusional languages. So first one is isolative languages. What is isolative language? Isolative language do not have morphology aspect. There is only one-to-one relationship between words and morphemes. So these isolative languages do not have morphological aspects. To be simple, we can say that the language
do not have morphemes such as bound morphemes like affixes or prefixes or suffixes, and free morphemes. So you know what is bound morphemes and free morphemes. ഫ്രീ മോർഫീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ മീനിങ് കിട്ടുന്ന മോർഫീംസ് ആണ് ഫ്രീ മോർഫീംസ്. ബൗണ്ട് മോർഫീംസ് ഏതെങ്കിലും മോർഫീംസിൻ്റെ കൂടെ കണക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അതാണ് ബൗണ്ട് മോർഫീംസ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് മോർഫീംസ് such as bound morphemes and free morphemes. So there is no distinction between morphemes and words. All they have are words. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മോർഫീംസ് ഇല്ല, ഈ ലാംഗ്വേജുകളിൽ മോർഫീംസ് ഇല്ല, എല്ലാം വേർഡ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിയറ്റ്നാമീസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് an isolative language. So there are no morphemes in that language. They have only words. Let's move. Agglutinative language. Agglutinative morphological aspects. There are morphemes including bound and free morphemes, and there is a clear cut between two morphemes in an utterance, either it words or sentences. In other words, morphemes in agglutinative languages can be segmented. So morphemes in the agglutinative languages can be segmented. നമുക്ക് agglutinative languageലെ morphemesനെ segment ആയി തിരിക്കാൻ സാധിക്കും. So here is an example of the language Bahasa Indonesia. This language Bahasa Indonesia is an agglutinative language. Next one is very important, polysynthetic language. Polysynthetic or incorporation languages are slightly different, but both are normally discussed under the term polysynthetic. Both incorporation and polysynthetic languages have morphological aspects like agglutinative languages, but in the case of a corporation language, there is a possibility to take some lexical morphemes and combine them into a single word. English have a very limited examples of this process of word formation. So one of them is swimsuit. Swimsuit, which is composed of the words swim and suit. So unlike incorporation language, in a polysynthetic language it is possible to combine a large number of morphemes into a single word corresponding to a whole sentences in other language. So let's consider the word eczema. So in the word eczema, we can translate the word eczema into English as he went to acquire a big boat. So ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഒരൊറ്റ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എക്സിമോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി വെൻറ്റ് ടു അക്വയർ എ ബോട്ട് എന്നാണ്. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അതായത് it is possible to combine a large number of morphemes into a single word corresponding to all sentences in other language. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പോളിസിന്തറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ പോളിസിന്തറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിംസ്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിങ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ലാംഗ്വേജുകളെ നമ്മൾ കോപ്പറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ നമ്മൾ പോളിസിന്തറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നു. ലെറ്റ്സ് മൂവ്. Final one is fusional language.
fusional language, agglutinative and polysynthetic languages. Fusional languages also have morphological aspect. That is, they also have morphemes. So, like agglutinative and polysynthetic languages, here fusional language is also have morphological aspects, and that is why also have morphemes. However, unlike agglutinative and polysynthetic languages, there is no clear cut between morphemes in fusional languages. Morphemes cannot be segmented but are fused, semantically fused into one, and therefore cannot be identified. So, for example, English have a very limited example words where morphemes are fused, semantically fused. Example, go. Go പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണത്. ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ഇസ് വെൻറ്റ്. So in this example, observe that what morpheme makes or marks go as present and went as part is not noun. Only the whole word meaning go changes form into went. So that is fusional language. So second parameter for the classification of language is structural typology. So we can call structural typology as word order typology also. So word order in linguistics typically refers to the order of subject, verb and object in a sentence. So നമ്മൾ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലും നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് 3 രൂപങ്ങളുണ്ടാവും. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, വേർബ് ഉണ്ടാവും, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ വേർഡ് order of a typical sentence is subject, verb, object. For example, Radha went to school. So here Radha is subject and went is verb and school is object. So to English speakers this seems obviously the only logical arrangement. Yet many languages do have a different word order. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഇതിൻ്റെ രീതി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. So the term word order could mean something broader, but so far this is the extent of its meaning. Various language analysts have investigated the varieties of word order in the languages of the world, starting in 1963 with Joseph Greenberg of Stanford University. In particular, they have focused on the extremely limited range of variations of word order among languages. ഓരോ ഭാഷയിലെയും ഈ വേർഡ് ഓർഡർ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്താകമാനമുള്ള ലാംഗ്വേജസിനെ വിവിധ തരം ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ടൈപ്പോളജി എന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Russell Tomlin investigate the basic word order of a sample of Phonological languages and found the vast majority fall in 2 categories as the table below shows. So look at the table. So first word order category is subject plus object plus verb. So 45% of languages following this method for sentence formation, subject plus object plus verb. So for example, Japanese, Latin, Tamil. So languages like Japanese, Latin, Tamil are following this method for sentence formation. So in the case of English and Mandarin as well as Russian languages, it follows a method of subject
plus verb plus object. So there are 42% of languages are following this method for word formation. So അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് verb plus subject plus object. So there are 9% languages are following this method. For example, Hebrew, Irish, Zapotec languages are following this method. Next one is verb plus object plus subject. So there are 3% of languages they following this system, and examples are Malagasy, Boer. So this is all about word order distribution of language. For more details, analyze the table. Let's move. So after analyzing this table, the salient result is that most languages are either subject plus object plus verb or subject plus verb plus object. Nevertheless, there are working languages using the most of the other word orders. An example of a object plus verb plus subject language is Ixkeriana. Ixkeriana is a language following the formation of object plus verb plus subject, and this is Ixkeriana is a language spoken in Amazonia region by a Carib tribal group. So there is some indication that a language called Warao, there is a language called Warao spoken in Venezuela is of the object plus subject plus verb type formation. So this is all about word formation or word order typology. Final one is phonological typology. Linguistic typology also seeks to identify patterns in the structure and distribution of sound systems among the world's languages. This is accomplished by surveying and analyzing the relative frequencies of different phonological properties. So these relative frequencies might, for example, be used to determine why contrastive voicing commonly occurs with plosives, as in English neat and need, but occurs much more rarely among fricatives such as the English niece and niece. So ഫോണോളജിക്കൽ ടൈപ്പോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഫോണോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മുൻപ് പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളിൽ, മുമ്പ് പഠിച്ച വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോണോളജി എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോണോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലാംഗ്വേജിലെയും ഫോണോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു അനലൈസിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണോളജിക്കൽ ടൈപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ടോണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലോസീവ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ വേൾഡ് വൈഡ് സാമ്പിൾ ഓഫ് 637 languages, so among them 62% have the voicing contrast in stops, but only 35% have this in fricatives. In the vast majority of those cases, the absence of voicing contrast occurs because there is a lack of voiced fricatives and because all languages have some form of plosive. So but there are languages with no fricatives, so you can see a table and you can analyze yourself. So below is languages in the aforementioned sample. So look at the percentages.
of plosive voicing and fricative voicing. So languages worldwide also vary in the numbers of sound they use. These languages can go from very small phonemic inventories to very large inventories. So we can classify language into two types: phonemic, very small phonemic inventories, and very large inventories. So an interesting phonological observation found with this data is that the larger a consonant inventory a language has, the more likely it is to contain a sound from a defined set of complex symbols. So you can see the list. So of this list, only about 26% of languages in a survey of over 600 with small inventories. Small inventories means less than 19 consonants contain a member of this set, while 51% of average languages. So 26% languages are small inventories. So these languages, 26% languages are containing 19 consonants, less than 19 consonants, and 51% of languages contains 19 to 25 consonants. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വവൽസിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട്, കൺസണൻസിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട്, ടോൺ വെച്ചിട്ട്, ഇതൊക്കെ ഫൊണോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഈ ഫൊണോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ സീൻ ദാറ്റ് complex consonants are in proportion to the size of the inventory. Vowels contain a more modest number of phonemes, with the average being 5 to 6, which 51% of the languages in the survey have. So about a third of the languages have larger than average vowel inventories. So you can see another list of languages according to the small inventories, average inventories, and large inventories. You can see the list. Here is the list. So look at the list. ഓരോ സ്മാൾ ഇൻവെൻട്രി, അതായത് 19 താഴെ കൺസണൻസ് വരുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, ആവറേജ് വരുന്നത് നോക്കൂ, ലാർജ് വരുന്നത് നോക്കൂ. സോ ഇതാണ് ആ ലിസ്റ്റ്. സോ you have to understand we can classify languages into many and in a various way. We can use the parameters like structural typology and morphological typology, as well as phonological typology for the classification of language. So this is language typology or linguistic typology. So thank you everyone. See you soon with another video. Bye bye.